사내실무영어 외국계사 근무 스킬 2강. Hello, this is Kim's Cove TV. This time planning lecture 1, we'll study together with you some expressions that are often used within the company. Then let's start from Unit 7. 안녕하세요, Kim's Cove TV입니다. 이번 시간은 1강에 이어 회사 내에서 많이 쓰이는 표현들로 여러분과 함께 공부하겠습니다. 그럼 유니트 7부터 시작하도록 하겠습니다. 유니트 7 Interrupting and Controlling 끼어들기 및 통제하기. A. Excuse me, may I interrupt you for a moment? B. Sure, go ahead. A. I think we should have a branch in China to win back our market share. B. Sophia, you seem to be getting off the point. That's not on the agenda. A. I'm sorry, but please let me finish my point. B. Why don't you leave that for the next meeting? A. Okay, no problem. B. Can we go on to discuss the third agenda item? C. Yes, I believe that we should take Saturday off to boost our employees' morale. B. Oh, I'm afraid we're running out of time. Can you make your point in 2 minutes? Please let me finish. 뭐뭐를 끝마치게 해주세요라는 그런 뜻이죠. Please let me finish. 두 번째, can we go on to discuss? 계속해서 뭐뭐를 논의할까요? Can we go on to discuss? 세 번째, we should take off. 뭐뭐 일하지 않고 쉬어야 합니다. 라는 뜻입니다. 그럼 처음부터 다시 하죠. Hey, excuse me, may I interrupt you for a moment? 내가 잠시 끼어들어도 될까요? Sure, go ahead. 그렇게 하세요. Hey, I think we should have a branch in China to win back our market share. 우리의 시장 점유율을 회복하기 위해서 중국의 사무실을 개설해야 된다고 생각해요. Sophia, you seem to be getting off the point. That's not on the agenda. 너는 포인트를 좀 벗어난 것 같아요, 소피아 씨. That's not on the agenda. 아젠다가 아닙니다. 오늘 안건이 아니에요. I'm sorry, but please let me finish my point. 아, 죄송해요. 그렇지만 내 point, 내 요점을 끝마치게 해주세요. Bill, why don't you leave that for that next meeting? 아, 다음 미팅으로 남겨두는 게 어때요? 오케이, no problem. 문제 없어요. 네, 좋아요. Can we go on to discuss the third agenda item? 세 번째 아젠다 아이템으로 논의를 계속할까요? Yes, I believe that we should have a Saturday off to boost our employees' morale. 예, 내가 믿기로는 우리의 종업원들의 사기 진작을 위해서 토요일날 좀 쉬는 게 좋다라고 생각하는데요. Oh, I'm afraid we are running out of time. 시간이 다 됐네요. Running out of time. Can you make your point in 2 minutes? 당신 요점을 다음 한 몇 분 후에 다시 할까요? 이런 뜻입니다. Unit 8. Summarize and wrapping up. 요약하기 및 끝맺기. A. Olivia, could you summarize what we've agreed on? B. Of course, we basically agreed that we would continue to outsource the product. A. I'd like you to email us a meeting summary by the end of this week. B. No problem, sir. A. Is there anything more to discuss? C. No, I think we've covered all the issues. A. Alright, let's start here since time is up. We made very good progress today. D. Aren't we supposed to have another meeting? A. Yes. I will send a reminder to all of the attendees 2 days before the meeting date. Thank you for your participation. Could you summarize? 뭐뭇을 요약해 주실래요? 라는 뜻이죠. Could you summarize?
다음, we basically agreed that. 기본적으로 우리는 뭐뭐에 참여했습니다. We basically agreed that. 우리는 기본적으로 that 이하를 참여했습니다라는 뜻입니다. 세 번째, aren't we supposed to? 뭐뭐 하기로 되어 있지 않았나요? aren't we supposed to? 라는 뜻입니다. 다음, Hey, Olivia, could you summarize what we agreed on? 우리가 합의한 거 요약해 줄 수 있어요? Could you summarize what we agreed on? Of course, we basically agreed that we would continue to outsource the product. 물론이죠. 우리는 기본적으로 그 제품을 outsource, 외주를 계속 하기로 결정했어요. 합의를 했어요. Hey, I'd like you to email us a meeting summary by the end of this week. 이번 주 말까지 미팅 서머리를 이메일 해주시길 바라요. 이메일 해주시겠어요? No problem, sir. Yeah, 그렇게 할게요. Is there anything more to discuss? 더 논의할 게 좀 있나요? Is there anything more to discuss? No, I think we've covered all the issues. 모든 이슈를 다 커버한 것 같은데요. Alright, let's stop here since time is up. We made very good progress today. 좋아요. 그럼 시간이 다 됐으니까 여기서 그만하죠. We made very good progress. 오늘 참 진전이 좋았어요. Aren't we supposed to have another meeting? 우리 다른 회의가 있다라고 하지 않았나요? Yeah, I will send a reminder to all of the attendees 2 days before the meeting date. Thank you for your participation. 회의 이틀 전에 참석자들을 위해서 어떤 나머지 것을 보내줄게요. 그리고 Thank you for your participation. 참석해 주셔서 감사합니다. Unit 9. Introducing a presenter. 발표자 소개하기. Thank you for taking time off from your busy schedule to be with us. I've asked you to be here because I would like to introduce Mr. Howard Cha. Howard has been hired as our new project consultant. He has over 23 years of experience in this field. For the last 10 years, he worked for a company called 3-Star. Howard is a project management professional member and has a doctorate from Dexter University in Philadelphia. And now he is going to talk about how to manage a project efficiently. Let's all give a big round of applause to Mr. Howard Cha. 먼저 Thank you for 하면 뭐뭐에 대해 감사드립니다 라는 뜻이죠. 두 번째 I would like to introduce 뭐뭐를 소개하고자 한다는 뜻입니다. I would like to introduce. 세 번째 He is going to talk about 그런 뭐뭐에 관해서 말씀을 하려고 합니다. 라니까 He is going to talk about be going to 하면 뭐뭐 할 예정이다. 뭐뭐 하려고 한다라는 뜻이죠. 다시 한번 읽어보겠습니다. Thank you for taking time off from your busy schedule to be with us. 우리와 함께 당신의 바쁜 스케줄을 쪼개서 우리와 함께 시간을 내주셔서 감사합니다는 뜻이죠. Thank you for taking time off from your busy schedule to be with us. I've asked you to be here because I would like to introduce Mr. Howard Cha. Howard has been hired as our new project consultant. He has over 23 years of experience in this field. 이 분야에서 23년간이나 일한 경험이 있습니다. For last 10 years, 지난 10년간 그는 3-Star라고 불리는 회사에서 일했습니다. Howard is a project management professional member
and has decorated from Dexter University in Philadelphia. And now he's going to talk about to manage your project efficiently. 그 프로젝트를 효과적으로 어떻게 운영할 것인가 관해서 이야기할 겁니다. 자, 큰 박수로 맞이해 주십시오. 미스터 하워드 씨. Unit 10 Explaining the Procedures. 발표 절차 안내기. Hello everyone, as you all know, we are losing our market share in India, but we can't sit around doing nothing about that. My goal is to increase it by 10 or 20% within 2 years. How can we possibly increase it in a shrinking market? The subject of my presentation today is how we can do this. My presentation is divided in 3 main sectors. Firstly, I'm going to look at the current market situation, and then I'm going to talk to you about our product and how they fit in. Finally, I'm going to examine some advertising strategies. The presentation will take about 30 minutes. I'd be grateful if you could ask me your questions after presentation. 자, 첫 번째, my goal is to 하면 저의 목표는 뭐뭐입니다 라는 뜻이죠. 두 번째, my presentation is divided into 저의 발표는 뭐뭐로 나누어집니다. My presentation is divided into 뭐뭐로 나눠진다. 세 번째, the presentation will take 발표는 will take 얼마 걸릴 것입니다. 다시 한번 읽어보겠습니다. Hello everyone. As you all know, 여러분도 다 아시다시피 we are losing our market share in India. 인디아에서 시장 점유율을 잃어가고 있습니다. But we can sit around doing nothing about that. 그러나 우리는 그것에 관해 그렇게 아무것도 하지 않고 그냥 앉아 있을 수만은 없죠. My goal is to increase it by 10-20% within 2 years. 2년 이내에 10년 20%를 마켓 쉐어를 갖다 증가시키려고 하는 게 내 목표입니다. 라는 뜻입니다. How can you possibly increase in shrinking market? 줄어드는 시장에서 어떻게 그렇게 증가시키는 게 가능할까요? The subject of my presentation today is how can we do this? 나의 프레젠테이션의 subject 주제는 어떻게 우리가 이것을 할 것인가입니다. My presentation is divided into 3 main sectors. 내 프레젠테이션은 3가지 main sector로 나눠집니다. main sector로. First, 첫 번째로 I'm going to look at the current market situation. 나는 현재 마켓 상황을 보고자 합니다. And then I'm going to talk to you about our product and how they fit in. 그리고 우리 상품에 대해서 여러분들에게 말을 하고자 합니다. 그것들이 어떻게 적용되는가에 대해서. Finally, 마지막으로 I'm going to examine some advertising strategies. 나는 마지막으로 우리 광고 전략에 대해서 검토를 하려고 합니다. The presentation will take around 30 minutes. 프레젠테이션은 한 30분 걸릴 것이고 I'd be grateful if you could ask me your question after the presentation. 프레젠테이션이 끝난 후에 여러분들이 질문을 해주시면 대단히 감사하겠습니다. 라는 뜻으로 끝났습니다. Unit 11, Starting a Presentation, 발표 시작하기.
Let me start my presentation by sharing with you some of the philosophy behind our overseas operations. The philosophy for our overseas operation is based on long-term commitment to introduce innovative products. That is the continuous transfer of innovative technology, especially in the case of a technology company like us. It is almost imperative. Let's move on to the brief history of Sony to back up my argument. Sony was primarily a hardware company. However, in 1995, when Mr. Edi was appointed the CEO of Sony, he committed the company to developing service platform for content distribution. It was a huge success. Now I want to return to what I was going to say. I like Sony. We have to differentiate our business model. How can it then differentiate ourselves from our competition? 첫 번째, let me start my presentation by 뭐뭐 함으로써 저희 발표를 시작하겠습니다. 라는 뜻입니다. Let me start my presentation by. 두 번째, let's move on to. 뭐뭐로 넘어갑시다. 할 때 쓰는 표현이죠. Let's move on to. 세 번째, I want to return to 뭐뭐로 돌아가겠습니다. I want to return to 뭐뭐로 돌아가겠습니다. Starting from presentation, 발표 시작하기. Let me start my presentation by sharing with you some of the philosophy behind our overseas operation. overseas operation 뒤에는 우리의 사업 철학에 대해서 공유하는 것으로 우리의 프레젠테이션을 시작하도록 하겠습니다. Now I want to return to what I was going to say. 내가 말하고자 하는 것을 다시 돌아가기를 원합니다. 다시 돌아가겠습니다. Now I want to return to what I was going to say. 다시 내가 말하고 싶은 것으로 다시 돌아갑시다. Like 소니와 같이 we have to differentiate our business model. 우리의 비즈니스 모델을 갖다 차별화해야만 합니다. 어떻게, how can we then differentiate ourselves from our competition? 우리 경쟁자들과 어떻게 우리 자신을 갖다가 차별화할 수 있겠는가? 이런 뜻입니다. This concludes the lecture 2 and we'll continue to join you in the lecture 3. Your subscription granted. Please set up notification. Thank you. 이상으로 2강을 마치고 이어지는 3강에서도 연속해서 여러분과 함께 하겠습니다. 여러분의 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.